Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Casa Traga Luz. Estamos muy felices de ver la casa llena esta noche para escuchar a Renata y de paso también a Fernanda, que nos estará acompañando como intérprete consecutiva. Esto es que Renata nos va a hablar, nos va a contar su conferencia y va a hacer algunas pausas para que Fernanda pueda traducir al español. Agradecemos a Juan Decano, que nos está acompañando en la transmisión por YouTube, y saludamos a quienes están conectados también y a quienes verán esta charla más adelante. Y antes de comenzar, pues presentarles brevemente a Renata, aunque creo que todos están aquí por ella, así que no voy a hacer una presentación muy larga. Creo que quienes se inscribieron saben que es una gran ilustradora, y el libro de Franz Kafka, que ya nos va a mostrar ahorita en pantalla, pueden conseguirlo en Colombia. Se consigue, fue publicado por Libros del Zorro Rojo y lo pueden conseguir en muchas de las librerías del país. Fernanda es de Praga, se graduó en Artes Aplicadas en su ciudad natal y pues es una artista prolífica. Como que iba a leerlo, pero creo que ella se va a presentar mejor con su conferencia. Y Fernanda ha sido intérprete en distintas charlas y es estudiante de traducción, casi traductora, de la Universidad de Antioquia. Antes de darle la palabra a ambas, quiero contarles como algunos eventos que se vienen en Casa Traga Luz. Mañana tenemos la presentación de un libro de una editorial de Bogotá, una editorial amiga, que se llama Animal Extinto. Es un libro que se llama Tarantela, con la ilustradora Abril, permítanme, yo miro por acá, Elizabeth Builes, Abril Castillo, que viene desde México y va a presentar su libro con Elizabeth Builes y con María Camila Duque a las 6:30 de la tarde. Este miércoles, como todos los miércoles en Casa Tragaluz, tenemos cine francés en alianza con la Alianza Francesa y con la Cámara de Comercio, y el jueves tenemos un evento que queremos mucho que se llama Háblame de Amores, que leen los que escriben, y estará conversando aquí de los libros que han marcado su camino Cristóbal Peláez, director y creador del teatro Mata Candelas. La próxima semana, además, tendremos un encuentro con Elizabeth Pérez, que viene desde País Vasco. Elizabeth nos va a hablar de ilustración y de gestión cultural. Mejor dicho, esta semana y la próxima tenemos mucha agenda académica y cultural en Casa Traga Luz. Y las dos últimas cosas: Mariana Oliver, autora mexicana de Aves Migratorias, que es un libro publicado con Tragaluz, viene a hacer un taller de ensayo creativo. Toda la información está en nuestra página web para que se inscriban si así lo desean, que esperamos que muchos se animen. Quedan pocos cupos, quedan solo 5 cupos. Y además contarles, porque sabemos que muchos de ustedes, si no todos, son ilustradores e ilustradoras, vamos a abrir esta semana un club de lectura para ilustradores, porque sabemos la importancia de la lectura en el camino de la ilustración. Sin más, entonces, le damos la bienvenida, tal vez con un aplauso, a Renata. Gracias, muchas gracias. But I'm very sorry that I cannot speak Spanish to you. I will speak with my easy English, maybe a bit broken English, and I hope that Fernanda will make my talk a bit more professional. Thank you, Fernanda, in advance. Lamento que no puedo hablar español, pero les voy a hablar en mi inglés, que es un poco corto, pero espero que Fernanda pueda hacer que mi charla se vea un poco más profesional. Gracias de antemano. Thank you very much that you came in such a high number. I'm surprised a lot, as much as I am surprised with your beautiful, really beautiful town. I'm very happy that I am here in Medellín. I hope I pronounce it well. Muchas gracias porque vinieron y son un grupo numeroso. Me sorprende mucho la belleza de este pueblo y estoy muy feliz por el tiempo que tengo para pasar en Medellín y espero estarlo pronunciando bien. So I will start speaking about my career of illustrator. I think I was invited here because I'm a little bit different kind of illustrator than many others.
I am focused on non-fiction illustration. It means that I describe or depict with my pictures the reality, or I transform or I offer the information to my readers. Voy a empezar hablando de mi carrera como en la ilustración. Creo que fui invitada aquí porque soy un poco diferente a los otros ilustradores. Yo me enfoco más en la ilustración de no ficción. Esto significa que describo un tema por medio de las imágenes. Lo que hago es transformar u ofrecer la información al lector. I was born in the year 1964 in Czech Republic, in the capital of Czech Republic, in Praga. And when I was 3 years old, I spontaneously started reading. Nobody knew in our family how I learned to read. Quite probably I memorized some poetry and then I put together the letters with illustrations. So I started reading early and my family supported me. Yo nací en 1964 en la República de Checoslovaquia, en la capital Praga. Cuando tenía 3 años empecé a leer. Nadie sabía por qué había empezado a leer, de dónde había aprendido. Probablemente fue porque empecé a memorizar poesía y empecé a unir los autores y la ilustración de estos autores cuando empecé a leer, y mi familia me apoyó en este proceso. So I received many beautiful books and quite advanced books not for 3 years old child, but the book for school pupil. And I started reading, for example, Greek mythology about Zeus, about Aphrodite, about Odysseus. He was my beloved character. And when I finished the book, I found at the end of the book some short article where was written also illustrations and the name of the illustrator. And I came to my mother and I asked her, what is it? Illustrations. And she said, it is the man who makes pictures for the book. And I said, it's the profession what I want to do. Odysseus. Recibí libros que eran libros avanzados, no precisamente para una niña de 3 años, eran libros para alguien que estuviera ya en la universidad. Empecé a leerlos y empecé a leer mitología griega, empezando con Zeus, con Afrodita y Odiseo, siendo este el personaje principal para mí. Del final del libro encontré un pequeño artículo donde estaba escrito Illustrations, el nombre de la ilustración, y fui con mi madre y le pregunté qué significaba Illustrations. Ella me explicó que era la persona que se encargaba de hacer las imágenes, de crear la ilustración, y yo le dije que eso era lo que yo quería como profesión. So since that time, anything what I have read, I illustrated. I made pictures of all the books which I have read, so that Odysseus, the stories of Zeus, Aphrodite, Hera, etc., but also Czech history, but also the Bible. And the other important moment in my life was the love of my grandfather. Entonces, desde ese momento empecé a leer y a ilustrar, a crear imágenes para esos libros antiguos, para las historias de Odiseo, las historias de Zeus, de Afrodita y de Hela, y también empecé a hacer lo mismo con la historia checa, con la Biblia y con otros momentos importantes en mi vida. Allí es donde es importante el amor que tuve por mi abuelo.
My grandfather was a very kind old man, but he was very educated. He was a historian and director of the historical museum in a small town in south of Czech Republic, in town with a name Tábor. Mi abuelo fue un hombre muy amable, es un hombre muy amable, muy educado. Él fue historiador, también el director del Museo Histórico en un pequeño pueblo al sur de la República Checa. Su nombre es Tábor. So this old man had me on his knees, and he was narrating me a lot of stories, but not ordinary stories, not any fairy tales. He was telling me the stories of the world history. So I learned a lot from him already when I was really a little girl, when I was 5 years old, 4 years old. Este hombre viejo, este abuelo, me ponía en sus rodillas y me narraba historias de autores, pero no historias ordinarias o comunes, no cuentos de hadas, sino historias del mundo. Aprendí mucho de él siendo una niña muy pequeña, unos 4 o 5 años. So you can quite easily imagine what was happening in the head and in the heart of a little girl, that everything came into my mind like the seeds to some soil. Entonces ya podemos empezar a imaginar con facilidad lo que estaba ocurriendo en la cabeza de esta pequeña niña. Todo empezaba a llegar en mi mente como si fueran pequeñas semillas para un tipo de tierra. So then I studied gymnasium, or secondary or high school, and then I entered the Academy of Applied Arts, where I studied illustration. And when I finished the school, it was a difficult time for us illustrators. We really had to struggle for our work, and I received offers from the French publishing house from Paris, and they offered me to illustrate fairy tales. Entonces así empecé en la secundaria, de allí pasé a la Academia de Artes Aplicadas en Ilustración, y una vez terminé fue un momento muy difícil, como lo era para todos los ilustradores. Teníamos que luchar por conseguir trabajo, y yo recibí una oferta de una casa de publicación en Francia, en París, y me pidieron ilustrar cuentos de hadas. So I started illustrating the classic fairy tales written, for example, by Brothers Grimm's, or by Hans Christian Andersen, or by Oscar Wilde. But in contrary to other illustrators, I was always focused on details of a historical background of the time of the authors of these books. So for example, in Hans Christian Andersen, I studied a lot about Denmark, about Italy, about the middle of the 19th century. So I was not in the world of dragons or princesses. I was in the world of the 19th century. Empecé a ilustrar cuentos de hadas clásicas, como los cuentos de los hermanos Grimm o de Hans Christian Andersen o de Oscar Wilde, pero al contrario de otros ilustradores, yo siempre me enfocaba en los detalles. Miraba los detalles de la historia, del pasado, del tiempo, del autor del libro. Y por ejemplo con Hans Christian Andersen lo que hice fue enfocarme en Dinamarca, en Italia, en los mediados del siglo XIX. Entonces en lugar de enfocarme en dragones y princesas, yo estaba enfocada en el siglo XIX. So
all the time when I was illustrating fairy tales, I was dreaming about something else. And after several years, I found a perfect publisher who supported me. It was the man from Prague, and he supported my dreams to make my own books about history for children. So I wanted to repeat the narrations of my grandfather to open the world of history to Czech children. Del tiempo que estuve ilustrando con cuentos de hadas, yo soñaba con algo más y después de muchos años logré encontrar una casa de publicación perfecta. Fue con un hombre de Praga que apoyó mi sueño de trabajar con mis propios libros y de crear historia para niños. Entonces empecé a repetir la narración que me daba mi abuelo y a abrir el mundo de la historia del mundo para los niños checos. So now it will be the time to turn your heads to our projection and maybe sit more comfortably. I am afraid about your necks because now I will start presenting my illustrations. Bueno, ahora les pido que se giren hacia allá. Puede ser un poco incómodo, pero vamos a empezar a presentar las ilustraciones. So this picture shows the situation in Europe, let's say 40,000 years ago. La primera es una imagen de una situación en Europa y podemos decir que fue hace unos 14,000 años. This illustration opens a very thick and heavy book about European history, which is dedicated to young readers. Esta ilustración abre un libro que es bastante grande y pesado en contenido, desde historia europea sobre Jean Bridis. I had this idea because my son was 10 years in that time, 10 years ago, or more, 15 years ago, and he was a school pupil, and they had the lessons of history, and all the time they were learning about Czech history, only our national historical events, although our country was already the member of EU, of European Union. Esta idea la tuve porque mi hijo de unos 10 años, esto fue hace unos 10 o 15 años, estaba en el colegio y empezaron a tener unas clases de historia, pero todo el tiempo aprendían historia checa de eventos nacionales, eventos históricos nacionales, a pesar de que el país ya hacía parte de la Unión Europea. So I wanted to narrate the whole history of our continent, to start with first human beings and with the most important beings like mothers and their kids. So the first picture depicts little Neanderthalensis child, Homo neanderthalensis, and he looks exactly to eyes of the reader. Aquí empecé a narrar la historia antigua del continente, empezando con los seres humanos, más importante, con mayor prioridad, las madres y los niños. Entonces, en la primera imagen vemos a un pequeño niño neandertal, un homo neandertal, y notamos haciendo un enfoque en los ojos de los lectores. And you can also notice another group of people which is coming from the right side. So there are modern people, so-called modern people, who came to Europe later from Africa, and they mingled with Neanderthalensis.
También podemos notar otro grupo de personas. Al lado derecho están las personas modernas que vienen a Europa, a lo que viene a ser la antigua África, para socializar con los neandertales. And in the lower part of the page, you can see something like the chain. So it's the line where I placed the events, the numbers, because I did not want them to have them in the articles in the text. I want children to be amused with my book, not bored. I don't want them to feel like that they are at school, so I want them to learn spontaneously. En la parte más baja de la página pueden ver una especie de cadena, es como la línea en donde se ubican los eventos. Hay varios números, pero esto lo hice de esta forma porque no quería que el artículo tuviera texto. Yo lo que quería era que los niños se entretuvieran con el libro, no que se aburrieran. No quería que se sintieran como que seguían en el colegio, sino que aprendieran de una forma más espontánea. So now we jumped to another period of European history. It's very important time. It's the time of so-called Celtic tribes, the people who lived in the north of Europe. And I made two heads. One is watching west and one is watching east. It means that those tribes covered the north of Europe from Atlantic Ocean to Asia. Ahora vamos a pasar a la siguiente, otro periodo de la historia europea. Muy importante es la época en el oeste, y acá vemos las tribus célticas. Esto lo que está intentando decir es que las personas estaban en el norte de Europa y lo que hice fue dos cabezas. Entonces una está mirando hacia el oeste y otra hacia el este, significando que las tribus cubrían la parte norte de Europa desde el Océano Atlántico hasta Asia. And I also used the language of comics because it's more pleasant for children to read direct talks of characters of the history. So in the middle of this special jewel, Celtic jewel, you can see several scenes of Celtic life, 4 seasons of the year which we have in Europe: winter, summer, spring and autumn. También usé historietas, en lenguaje de historietas, porque es un poco más placentero para que el niño lo pueda leer. Es más fácil que vean una charla que viene directamente desde el personaje histórico. Entonces, en la parte del medio, donde está la joya céltica, vemos diferentes escenas y está el recorrido de la vida céltica. Tenemos las 4 estaciones que se tienen en Europa: el invierno, el verano, la primavera y el otoño. The other picture shows the old classic Greece. So the man who has some precious diamond in his hand is the symbol of the Greek culture, and the diamond is the metaphor of Greek philosophy. So all the comic clouds are the sentences or quotations of old Greek philosophers. En la otra imagen tenemos una Grecia antigua, gótica. Tenemos al hombre que está con un diamante precioso en la mano, significando la cultura griega. Este diamante es una metáfora de la filosofía griega y todas las viñetas en la historieta son citas de estos filósofos griegos. And this is my beloved picture.
It's the street of ancient Rome. So here we can see many children who show to our contemporary children how they lived. So in the right side you can see a little boy with his mother. They stop at some fast food corner and he wants to eat something. So mother asks him, what do you want to eat? And he says, the fish with the sauce. And the other boy runs fast across the street and his mother is angry with him, and other boys come on the carriage to the town together with their father, greengrocer. So here you can easily make some idea what the Roman life looked like. Esta es una imagen mía, es una imagen de la antigua Roma, y lo que intenté fue intentar que los niños antiguos le mostraran a los niños contemporáneos cómo vivían. Entonces en el lado derecho vemos a un niño con su mamá que están parando a comprar comida rápida en su momento, y la mamá le pregunta qué es lo que quiere comer. El niño le indica que lo que quiere es un pescado con su salsa. También tenemos a un niño que está corriendo rápidamente cruzando la calle y la mamá está enojada, y hay más niños que están pasando por el lado de los padres mientras compran verduras. Lo que intenté fue crear una idea de cómo era la vida romana en el momento. And because today I was asked to speak about the research of illustrators, so you should know that I studied a lot when I was working on this book, so every detail of this picture has its sense, and I studied, I prepared a lot of books before I made illustrations, but I reduced some details, so I wanted to have all the illustrations as some whole, as some complex of information which fits together. Dado que me pidieron que tuviera esta charla aquí sobre la investigación de la ilustración, lo que quiero que sepan es que yo estudié mucho antes de hacer esto. Fue mucho en la investigación del detalle de la imagen, entonces cada detalle tiene un sentido, y fueron muchos los libros que preparé antes de hacer una ilustración, pero los reduje para que tuvieran los detalles. También quise traer las ilustraciones, todas las ilustraciones, en una especie de unión de la información para que les uní para ustedes. And this picture represents the time of the break of first and second millennium of Christian era, and the right part of the illustration presents to children the break of the Catholic Church to Western and Eastern part. So I used again the metaphor, the face of Jesus Christ, which is torn to two parts, because west of Europe did not understand the east of Europe and vice versa. En esta imagen representé la época en la que hubo un quiebre en el segundo milenio de la era cristiana. Una parte de la ilustración representa a los niños y está un quiebre en la Iglesia Católica, representando la parte este y la parte oeste de la época, y quise utilizar la metáfora de Jesús, significando que se dividió en dos partes, porque en el momento el lado del este y el lado del oeste de Europa no se entendían entre sí. And also, maybe you noticed that every illustration has a little bit different color atmosphere. So you should know that I used
for each illustration different color of the background. I am using aquarelle paper, which is colored, and then I use gouache colors or aquarelle colors, so I can extract the space, and I can use white for make some contrast. También van a notar con cada ilustración que hay una diferencia en los colores, en la atmósfera de los colores. Deben saber que utilicé para cada ilustración un diferente color en el fondo. Utilicé papel de acuarela, significando color. Utilicé acuarela y color aguado para extraer el paso y también poder utilizar blanco para crear algo de contraste. So now I will ask Marcela that we will jump through the book and I will name only the chapters. Maybe more slowly. Let's go back. So, for example, you could notice in the previous, yes, here, this was the black background, and I wanted to express the time of Black Death, the time of plague, in which killed 1/3 of European inhabitants. En la diapositiva anterior pueden ver que el fondo es negro. Aquí quise representar la peste negra, la plaga en la que se murió o fue asesinada gran parte de la herencia europea. This is also, I think, quite important moment of my book, because I did not depict only wars and kings, but also such events like now we can appreciate it because we have experience with COVID time, but 15 years ago people did not know about pandemic. So pandemic can make really strong effects. So now we appreciate it. And also I liked to show the way of life. So other pictures show the life structure in Europe and art and like this Renaissance. So here you can notice much smoother colors than the previous picture. Aquí también hay momentos importantes en el libro. No quise mostrar solamente partes aburridas o matanzas. Hay momentos, hay eventos que podemos apreciar más ahora, aún más después de haber experimentado el tiempo, la época del COVID. Las personas hace unos 50 años no sabían lo que era una pandemia, pero la pandemia tiene efectos bastante fuertes. También quería mostrar lo que era el tipo de vida. En las otras imágenes vemos la estructura de la vida en Europa, el arte, por ejemplo en el Renacimiento, y pueden notar que hay colores más suaves que en los anteriores. This is Russia. It's Russian Emperor Peter the Great. So I used the blue color because I wanted to express the cold climate. Sorry, you wanted to express? Cold climate. Aquí tenemos a Rusia, el emperador Rusia, Peter the Great. En esta utilicé un color oscuro porque quería demostrar o traer este clima frío. Napoleon, you could recognize him. This is quite important moment for the whole world. It's the time of first technical revolution in England. A Napoleón lo reconocen y aquí es un momento muy importante que quise traer, que involucró a todo el mundo. Es el momento de la revolución industrial en Inglaterra. And this is nice moment which I like a lot.
It's the middle of the 19th century when our contemporary lifestyle was born. So people started doing sports, they started having bathrooms, they started going to mountains, they started playing football. Este es un momento muy agradable, es la mitad del siglo XIX, donde nace nuestra vida contemporánea. Entonces las personas empiezan a practicar deportes, a tener baños, a ir a las montañas y a jugar fútbol. And this picture shows modern styles of French art or of the world art. So there is the girl as the model and 6 artists, 6 painters of 6 different styles like Fauvism, Cubism, or for example Impressionism. En esta imagen tenemos los estilos modernos del arte francés. Tenemos a una mujer siendo la modelo y a 6 pintores, artistas con 6 estilos diferentes. Por ejemplo, el cubismo, el impresionismo y el puntillismo. This strange picture depicts very important men of philosophy and psychology of the 19th century. So maybe you can recognize Friedrich Nietzsche on the left side. And I placed quotations of his work. So imagine that 10 years old children can get just a small knowledge about such a great man of human philosophy. And on the right side there is Sigmund Freud sitting up in the page, and on the right side it's Carl Gustav Jung. En esta imagen un poco extraña tenemos a hombres muy importantes, filósofos de la psicología del siglo XIX. Pueden reconocer quizás a Friedrich Nietzsche y tenemos unas citas de su trabajo. Imagínense que un niño de 10 años puede llegar a tener un atisbo de estos conocimientos de hombres tan importantes para la filosofía humana. Al lado derecho tenemos a Sigmund Freud y también tenemos a Carl Gustav. And I used again a metaphor. I placed all of them under the sea because we are diving deep to the sea of our mind. Aquí utilicé de nuevo una metáfora, los ubiqué debajo del mar porque está representando que están buceando a lo profundo de lo que es nuestra mente. This is the picture of the time between 2 world wars. Esta es una imagen de la época en el intermedio entre 2 guerras mundiales. Okay, so this was the last picture of the book European History in Pictures, which was finished 12 years ago, in a quite pleasant time when we were all optimistic, when everything was progressive and we felt safety. So the book was published in 2011 and it finished very optimistically. Esta última imagen es un libro de una historia de Europa por medio de imágenes. Se terminó hace unos 12 años, fue un momento muy agradable, todo era muy optimístico, se tenía la idea del progreso y nos sentíamos con seguridad. Fue publicado más o menos en el 2011 y fue el final de una época de optimismo. But since that time there happened many not nice things, not nice events. So the book was sold very well and my publisher had to make the new issue.
And so I made more events, more historical events like Maidan in Ukraine in 2014, occupation of Crimea in Ukraine, and then migration crisis in Europe in 2016, and also the war in Ukraine. Pero después de este momento no ocurrieron cosas tan agradables. El libro se vendió muy bien y a mi publicador, a la casa publicadora, le fue necesario realizar nuevas órdenes para el libro. Así que empecé a hacer más eventos históricos. Allí incluí la guerra en Ucrania del 2014, la ocupación en Ucrania de Crimea, la crisis de migración en Europa del 2016 y la reciente guerra en Ucrania. And the book was well accepted by ordinary readers, but also by critics. So I was nominated for some special Czech literary award, and I was also nominated for this book for the World Award, Astrid Lindgren Memorial Award. But I didn't get it. El libro fue aceptado muy bien por los lectores ordinarios o normales, y también fue aceptado de buena manera por críticos. Por lo tanto, fui nominada a diferentes premios de literatura en Checoslovaquia y también fui nominada al premio de Astrid Lindgren. Okay, so now we will move to other book, which is a little bit younger. It's this, Franz Kafka. This is the book which is available here in Latin America because it was published by Spanish publishing house Zorro Rojo. So here you can see another technique. I use scratch drawing. I will describe it later. Ahora vamos a pasar al libro más joven que tenemos, es el libro de Franz Kafka. Este es el que está disponible aquí en Latinoamérica porque fue publicado por una casa española, la Casa del Zorro. Aquí utilicé otro tipo de técnica conocida como técnica de scratch que voy a describir en breve. So scratch drawing is a very pleasant technique for me. I use paper boards which are covered with chalk and then with very smooth velvet black color. And then I take very sharp knife and I scratch that board, so I put away the black surface and I come to the white background. So this technique resembles a little bit engraver. I'm sorry. Resembles the graphic technique in gravure. Gravure, when you graphic technique. Thank you. They know. Esta técnica conocida como scratch es mucho más placentera para mí porque lo que utilizo son papeles que están cubiertos de un material y es mucho más suave trabajar con un color de terciopelo negro. Luego lo que utilizo es un cuchillo muy afilado y empiezo a trazar en este libro o en este papel hasta que empieza a quitarse la superficie negra y se empieza a ver el fondo blanco. Esta técnica es conocida, mucho más conocida con grabado. Muchas gracias. Grafiado. Like xylography or So this book was written by my good friend, literary historian
his name is Radek Malý, and he is very well studied in the space of German literature and German history, because I was very happy that he was the author of the book. I would never illustrate Kafka by myself. I would never choose this very important history or important biography. Este libro fue escrito por un buen amigo mío, que es un historiador literario, se llama Frederick Marie. Él empezó con esto en el campo del periodismo y la literatura de la historia alemana, y yo me encontraba muy feliz de que él fuera el autor del libro, porque por mi cuenta, por sí sola, no habría elegido ilustrar a Kafka siendo un historiador tan importante. So, for example, here in this one of first illustrations, I used again metaphora, two pens like columns, and silhouette of Franz Kafka balancing above Prague, because Praga was his destiny. En este ejemplo también utilicé la metáfora. Lo que quise fue presentar este balance de la vida de Franz Kafka, indicando que el balance era Praga porque este era su destino. So I again tried to tell children with the help of picture the story of Jews, of people, Jewish people in Prague, and also the story of Franz Kafka, world-known writer. Intenté contarle a los niños por medio de imágenes la historia de los judíos, de las personas judías que estaban en Praga, y también de este escritor Franz Kafka. So, for example, these silhouettes of Prague Jewish men present the history of modern history of Jewish nation in Central Europe. They came from ghettos to modern town, and they were very ambitious. Por ejemplo, tenemos algo similar con los hombres en Praga, los hombres judíos. Tenemos el paso hacia el presente de la historia moderna de la nación judía en el centro de Europa, llevándolo desde una vida de gueto a un pueblo moderno en donde ellos eran más ambiciosos. So here we stop at another metaphor. It's the table, which is covered with the tablecloth and covered with plates and bowls full of Prague buildings, Prague palaces, and buildings which were important for Franz Kafka. Aquí vamos a parar y hay otra metáfora. Es una mesa cubierta con la ropa usual para la mesa, el tendido. También tenemos platos y unas vasijas. Esto se encuentra en los edificios de Praga, en los palacios, que eran edificios muy importantes para Franz Kafka. And please notice the little creature between two plates. I will tell more when we come to other page. Por favor, presten atención a la pequeña criatura que está en los platos. De esto les voy a contar un poco más cuando pasemos la página. Here I wanted to depict the Destiny town again. We have the quotation of the text of Franz Kafka, which is hanging, or it's written on the paper in typing machine, and the upper part of the machine presents our river, Vltava, and you can see the cathedral on the right side, and on the left side it's some other important Prague church.
Aquí vemos nuevamente este pueblo que era el destino y tengo una cita de Franz Kafka. Está como colgando o escrito en el papel de una máquina de escribir. En la parte de arriba de la máquina tenemos una representación del río. Al lado derecho tenemos la catedral y al lado izquierdo también iglesias importantes. So now let's stop at this picture. Here we can see Franz Kafka from above, how he satisfied, is laying in his bed. He is satisfied because he finished his first text. This chapter has the name The Birth of a Writer. And in the upper part of the illustration you can see Kafka's sisters, so they all are sleeping. And you may see again a little creature under the pen on the right side. Ahora vamos a hablar de esta imagen. Aquí podemos ver a Franz Kafka desde la parte de arriba. Vemos cómo se encuentra satisfecho, recostado en la cama, porque terminó de escribir su primer texto. Este capítulo se le conoce como el nacimiento del escritor. En la parte de arriba de la ilustración vemos a las hermanas de Kafka y también pueden ver de nuevo a la pequeña criatura que está en la punta del lápiz. Okay. We can jump over. Yes, let's stop here. This is the face of sister, the most beloved sister of Franz Kafka. Her name was Otla. Aquí tenemos el rostro de la hermana más conocida de Franz Kafka, que se llama Otla. And here we have the street of Prague, one of Prague old gates, and two young men in the gate. There are Franz Kafka and his good friend Max Brod. And on the right side you can see some drawing, the hand which is drawing some sketch. So you should know that I used original drawings of Franz Kafka and I made quotations of his original drawings. And again you can see the little creature. Acá tenemos la calle de Praga y una de sus puertas, grandes puertas antiguas. Vemos a dos hombres jóvenes, siendo Kafka y un buen amigo de él llamado Max Brod. Al lado derecho vemos unos dibujos, vemos como una mano está dibujando algunos bocetos. Deben saber que aquí utilicé los dibujos originales de Kafka y una cita de estos dibujos originales. También pueden ver a la pequeña criatura. And this picture presents four good friends, four Jewish men. You may recognize Franz Kafka. And on the opposite side of the table is Max Brod, his best friend, who saved all manuscripts of Franz Kafka and published them. And you may see the table of Prague Cafe and the lamp which is hanging above them. So the scene is from the real Prague Cafe, which named was Arco. En esta imagen vemos a los hombres judíos. Pueden reconocer a Kafka y al lado opuesto de la mesa se encuentra Max Brod. Es importante que Max Brod guardó los manuscritos de Kafka y luego los publicó. Esto es un café en Praga, entonces tenemos la luz que cae y es una escena real en Praga. El lugar se llama Arco.
And maybe you may notice that Franz Kafka is the only of these four men who doesn't drink wine, doesn't drink coffee, and doesn't smoke. He lived very healthy way. Pueden notar quizás que Kafka, de estos cuatro hombres, es el único que no bebe vino, no bebe café y tampoco fuma. Él tuvo una vida muy saludable. And this is the world of women, women of the start of the 20th century. For a shy, introvert man like Franz Kafka, there were like beasts. Because his family wanted him to get married and he was afraid of these strong women, because in the start of 20th century women became a bit strong. Aquí tenemos el mundo, el inicio del siglo XX. Para un hombre tímido e introvertido como Kafka, era enfrentado a unas bestias, porque su familia quería que él se contrayera matrimonio y él se encontraba con miedo de las mujeres que eran fuertes, porque al inicio del siglo XX las mujeres empezaron a tener más fuerza. So here we can see his fiancés, Felice, and then the other one, Julia. Then on the left side, it's the writer, Milena. He loved her, but they were only pen friends. And on the right side, we can see the woman of the end of his life. Her name was Dora. Aquí podemos ver a sus prometidas. Están Ferry y la otra persona. Al lado izquierdo tenemos al escritor Neverland, con quien solamente eran buenos amigos. Al lado derecho tenemos a la mujer que hizo parte del final de su vida. Su nombre es Dora. And now we finally come to probably one of the most famous stories of Franz Kafka. In Czech, it's Proměna. In international language, it's metamorphosis. Ahora pasamos a quizás la historia más famosa de Kafka en Checoslovaquia. Se llama Proměna, o bien se le conoce como metamorfosis. So, it was the intensive moment of my work. A great question: how to depict Gregor Samsa, the character of the story. I did not want to draw him as a cockroach. Aquí fue el momento más intenso de mi trabajo. Me preguntaba cómo recrear al personaje de la historia, a Gregor Samsa, porque no quería ilustrarlo como a una cucaracha. Because I wanted to make some creature which needs our compassion. I did not want to depict the creature which will frighten us, because it's a very sad story. So I decided to draw him as a tardigrade, that's 1 millimeter or maybe less than 1 millimeter, a small water creature which has 8 limbs. Lo que quería era crear una criatura que requiriera de nuestra compasión. No quería crear algo que nos asustara, porque ya es una historia triste. Entonces decidí dibujar una criatura de 1 milímetro o menos, muy pequeña, con 8 patas. So you can see the same situation like several pages before, when Franz Kafka was satisfied with his first text. So we again look to his bed like it was him, Gregor Samsa, and we can see 2 shoes which he left when he went sleeping, I mean Gregor Samsa, and then he woke up and he did not have his 2 feet, but he had 8 limbs.
And on the left side, you may see the drawing, some sketch. So, of course, it's not Franz Kafka's drawing, it's my drawing. When I used just the style of Franz Kafka to make again this little tardigrade, little creature. Pueden ver la misma situación que vimos en páginas anteriores en las que Kafka se ve satisfecho al ver su primer texto. Nuevamente en la cama se puede observar, siendo en esta ocasión Gregor Samsa, él deja sus zapatos porque va a dormir y cuando él, Gregor Samsa, despierta ya no tiene pies, sino que en su lugar tiene 8 patas. Al lado izquierdo también pueden ver unos bocetos. No son los dibujos de Kafka, son mis dibujos y lo que utilicé fueron los inicios de los dibujos de Kafka para crear a esta pequeña criatura. So here we can just slowly go through the whole book, so you can notice the rest of life of Franz Kafka. He died of tuberculosis. He had to be in hospital and he had to go to mountains to breathe fresh air. And this is his love, Dora, in Berlin. Aquí podemos ver poco a poco el libro completo para que noten el resto de la vida de Kafka. Él murió de tuberculosis, tuvo que estar hospitalizado, también tuvo que ir a montañas para respirar aire fresco y esta es su compañera Dora en Berlín. And here we can see the picture which shows the novel proceso. Aquí podemos ver la imagen que muestra el proceso de la historia. And this is the picture which shows the time of 1960s when Czech Republic discovered the message, the heritage of Franz Kafka. Esta es la imagen en la que se muestra cómo en 1960 la República de Checoslovaquia descubrió esta herencia del mensaje de Kafka. And here is the contemporary heritage of Franz Kafka. You can see him on the display of some tablet or some cell phone above Prague, because Prague is full of tourists who come to see the town of Franz Kafka. También pueden ver esta herencia de Kafka en diferentes lugares públicos en Praga, porque Praga es un lugar muy turístico en donde la gente va a ver el pueblo de Kafka. So now I want to share with you several pictures of other black book. Its name is Prague in Heart, Praga in Corazon, because Prague is my beloved town. I was born there and I live in the very center of the town. So I am the author of this book. I wrote the texts which describe the history of my town, the modern history, mostly the history of the 19th and the 20th centuries. Ahora les voy a mostrar otro gran libro, es el libro de Praga en el corazón. Yo nací en Praga, es mi pueblo natal, y nací en el centro del pueblo. Yo soy la autora de este libro, lo escribí para describir la historia de mi pueblo, la historia moderna, historia del siglo XIX y del siglo XX. So the book has several parts, and every part has the name according to the neighborhood. So this is, for example, the first important neighborhood of Prague called Old
town. And we start with the head of the statue of Holy Mary, which was destroyed by people. And around this head, you can see some strange things. It can be smoke, maybe veins, maybe some blood, maybe rivers, who knows. El libro tiene varias secciones, cada sección es el nombre de un barrio. La primera es ser conocido como Old Town. Aquí tenemos la estatua de la Virgen María que fue destruida y alrededor de ella tenemos diferentes cosas extrañas que podrían ser o bien humo o bien unas venas o quizás sangre o ríos, no se sabe. And here you can see the first 2 pages of short comics. So every part has its entering illustration and every part has its comics. So this comics speaks about very famous Czech writer. You don't need to know his name, but Czech people know him, and it's the story how he met his good friend painter. But for you, it's important to know that these 2 towers are the towers of the one of most beautiful churches in Prague, which is dedicated to Holy Mary. Aquí podemos ver en las 2 primeras páginas una pequeña historieta. Cada entrada tiene una ilustración y cada parte tiene una ilustración, perdón. En esta se habla de los escritores checos. No es necesario que conozcan su nombre, pero las personas en Checoslovaquia sí lo conocen. Es la historia de cómo él conoció a su buen amigo, que es pintor. Y lo que sí es necesario que sepan es que estas torres son una ilustración de la iglesia en Praga, de las iglesias más hermosas en Praga, que hacen referencia a la Virgen María. So here you can see short articles. So I described many historical events of modern history, and we are coming to the other part, which is the Prague Castle, and we come to the comics. Aquí tenemos pequeños artículos donde se describe la historia moderna y pasamos a la siguiente sección en la que encontramos castillos de Praga y una historieta. So I don't want to make you tired, but I will tell you just the story of these comics. Let's come back again, thank you. Because the book has many of these chapters and many of these parts, but I wanted to present you my way of my language. So this story presents the time of the Second World War, when Prague and our republic was occupied by Nazis. No quiero aburrirlos porque el libro tiene bastantes partes como esta, pero les voy a contar de forma corta lo que cubre la historieta. Les quiero presentar mi idioma. Esta historia lo que presenta es la época de la Segunda Guerra Mundial en la que la República Checa fue ocupada por nazis. So on the left side you can see our cathedral, and the shining place in the middle of the picture is the place where our coronation jewels, like the royal crown, are located and locked in some chapel. En el lado izquierdo pueden ver la antigua catedral. Aquí se muestra en la imagen, en la mitad de la imagen pueden ver el lugar en donde se guardan las joyas de coronación, como la corona real. Allí es donde se guardan y es en una capilla. And on the right side you can see the group of Nazi officers who were led by the highest representative of Nazi power in Czech Republic.
His name was Reinhard Heydrich, and he was very cruel. He wanted to enslave the whole our nation. And he came to the chapel and he wanted to take the crown and place it on his head as a joke. En el lado derecho pueden ver un grupo de oficiales nazis. El oficial que lo representaba, el que estaba en mayor poder, se llamaba Heydrich. Estos se les reconocía porque eran muy crueles, querían volver de esclava a la nación por completo y fue hasta esta capilla. Lo que quería era tomar la corona y ponerla en su cabeza a modo de broma. So the story goes on. He placed the crown on his head, and then he placed the crown even on the head of his young son Klaus. And we Czech people have the legend that that man who takes the crown illegally would die violently, and it happened. This man was killed by Czech soldiers. I think it was the only, we say, assassination of some high Nazi officer during the whole war. So he was killed by Czech soldiers, and his son died under wheels of truck. So the legend came true. La historia continúa. Él toma la corona y la pone en su cabeza, después toma la corona y la pone en la cabeza de su hijo menor, Jones. Lo que tuvimos para aprender de esto era que estas personas tomaron la corona de forma ilegal por medio de la violencia. Esto sucedió y el man fue asesinado por soldados checos. Fue el único momento de atentado o momento de asesinato en el que fue asesinado un nazi de alto comando durante toda esta guerra, y esto fue por soldados checos. Luego la historia se volvió leyenda porque su hijo murió también al pasarle por encima unas ruedas de un camión. So thank you for your patience. We finished the third sample of my work, and we will shortly look at my other book. It's about Shakespeare and about English drama of Renaissance. I made the book about highlights of Shakespeare's work. So I made narrations for teenagers, for example, Romeo and Juliet, Othello, Macbeth, so most famous theater plays, but I surrounded each theater play, I surrounded it with description of, for example, lifestyle of Renaissance, or the fashion of Renaissance, or the family life. Muchas gracias por la paciencia. Ya terminamos con la tercera muestra de mi trabajo. Ahora vamos a pasar a otro libro que es sobre Shakespeare y el drama inglés del Renacimiento. Este libro, lo que quise hacer en este libro fue resaltar el trabajo de Shakespeare. Hice unas narraciones para adolescentes como la de Romeo y Julieta o la de Otelo, siendo las más famosas. También bordé estas obras teatrales con una descripción de la vida en el Renacimiento y la vida femenina. So maybe you could notice already that I still use the same technique, the scratch drawing, but we used the computer and we turned the black to bronze brown to express the color of
English Renaissance. Aquí pueden notar que utilicé la misma técnica del dibujo en Scratch, pero también utilizamos computador. Pasamos el tono negro a crear un tono bronce o marrón para expresar el color del Renacimiento inglés. So here is the first play. I think it's Tanning of Shrew in English. It's about Kate and Don Petruccio and Kate. And here you can see how I use the quotation of the libretto written by Shakespeare. Aquí tenemos la primera obra, creo que se le llama Pierre y Kate. También vamos a ver una cita del libreto que creó Shakespeare. So here, this is the end of the play where Kate speaks to all women how they should behave to their husbands. So I place always in the middle of my narration, I place the quotation of the original libretto because I want children to enjoy the language of Shakespeare. Aquí tenemos al final de la obra donde Kate le habla a las mujeres de cómo comportarse con los esposos. También en la mitad incluí una narración porque usé citas del libreto original de Shakespeare porque quería que los niños disfrutaran también del lenguaje shakespeariano. Okay, so I think I wanted to show you the works of my students, but I think you might be tired, so let's not look at them because there are only some sketches. So I think we can start discussing if you have some questions, preguntas. Les quería mostrar también el trabajo de mis estudiantes, pero creo que ya están cansados, entonces no los miremos, son unos bocetos y creo que podemos empezar a hablar si ustedes tienen alguna pregunta. Hola, buenas noches para todos y todas. Muchísimas gracias por la presentación, es un trabajo bellísimo. Yo quería preguntarte sobre la selección del formato. Si hay un proceso también allí o si es tan, digamos, riguroso como la búsqueda de la ilustración misma o cómo funciona para vos, si conversa con la ilustración o, bueno, en fin, gracias. Good evening, everyone, and thank you so much for the presentation. It's a beautiful work. I wanted to ask you about the selection of the format, if there is any process there, if it needs as much work as it does the illustration, or if it goes hand by hand with the illustration. Thank you for the question. It's very important to choose the right format for the book, and if it belongs to me, depends on me, I would like to make the biggest sizes of books, but then it would be very expensive. So my publishers don't like such a way of work. Muchas gracias por la pregunta. Es muy importante elegir el formato correcto para el libro. Si dependiera de mí, utilizaría siempre los formatos más grandes para los libros, pero esto es bastante costoso. Entonces, a las casas publicadoras no les gusta este tipo de trabajo. But what I always say to my students is the advice how to choose the format, that I always ask them, don't take that ordinary school format like A4. I don't know if you have it, it's the most boring. Very pleasant format is something square format, because
already people, painters of Renaissance knew perfectly that the square is square. You can divide it to symmetrical parts, up and down, left, right. You can use the central symmetry. So square is square. Yo siempre le digo a mis estudiantes como una recomendación cuando van a elegir el formato que no se vayan por el formato normal de la escuela de 8x4 porque es el más aburrido. El más agradable es el formato encuadrado porque incluso las personas desde el Renacimiento sabían que este se podía dividir, se podían jugar con las partes asimétricas y también usar la simetría central. Entonces el cuadrado es la mejor opción. And also very pleasant is to choose the format which you can see there, that prolonged. So I use it for my series of books about drama, European drama, English Shakespeare, then Molière of France, then I made the Russian drama. So I use this prolonged format because I can depict the character, the man, the woman. Sorry for my English. Este es más agradable también, se puede utilizar un formato como el que ven allí, un poco más alargado. Este lo suelo usar en los libros que son de drama como Shakespeare o Molière o France o con el drama ruso. En este formato más largo tengo más espacio para mostrar el personaje como el personaje en sí. Discúlpenme mi inglés. And of course it's very interesting to use the horizontal prolonged format, but it's a bit unpractical because then your pages wave down or the cover may be curved. Then I think you understand me. Publishers don't like it because booksellers hate it. You cannot place it into the library, you cannot place it into the shelf. But if you want to be extraordinary, then use horizontal prolonged format. Por supuesto, también muy interesante es utilizar un formato horizontal largo. Es mucho más impráctico, poco práctico, pero porque la página va hacia lo largo y la cubierta puede ser un poco más curviada. Yo creo que me logran entender. A las casas no les gusta tanto esto porque entonces para ponerlo el libro en el mostrador es más difícil, no hay cómo ponerlo en una librería, pero si quieren ser extraordinarios pueden usarlo. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Te podrías acercar, por favor? Hola, buenas noches, muchas gracias por la presentación, por tu trabajo. Me gustaría saber un poco más sobre algunas de las técnicas. Ya nos hablaste del Scratch, pero en particular de la primera parte que es del libro sobre la historia de Europa. Como qué técnicas desarrollas ahí y de pronto también el criterio con el que quizás te aproximaste a esa paleta de colores. Muchas gracias. Hi, good evening, and thank you for the presentation and for your work. I would like to know more about some techniques. You already talked about the Scratch technique, but I would like to know on the first part of the book about history of Europe, what technique you used there, and maybe if there was any criteria to get to that color palette. Thank you. I always take myself as the servant
of the text. I serve to the text because I want to express it. So I always think carefully about the technique which I choose. And the first book, The History of Europe, was made by gouache on colored papers. And I told you already during the presentation that I very carefully choose the color of the background of the illustration. I use the color as the symbolical part of my work. I think it's obvious. Yo siempre me imagino como un sirviente del texto, yo les sirvo al texto y desde allí busco cómo expresarlo. Entonces siempre presto mucha atención en la técnica que voy a utilizar. Para el primer libro, el de la historia europea, utilicé la técnica de aguado sobre un papel con color. Les contaba durante la presentación que utilicé el color del fondo para la ilustración y lo utilicé como un símbolo de esta parte del trabajo. Creo que es un poco obvio. So here I will show you the book which I also wrote. It's the narration of the New Testament. You may notice the red color. I made this narration of Old and New Testament twice in my life. The first time it was the end of 1990s, and the second attempt, which you have seen, was in 2016 or something like that. Aquí les voy a mostrar un libro mío. Aquí escribí la narración del Nuevo Testamento. Van a notar el color rojo. Esta narración la hice tanto del Viejo como del Nuevo Testamento y fueron 2 intentos durante mi vida. La primera vez que lo intenté fue en la época de los 90s y la segunda, que es la que ven aquí, fue más o menos en el 2016. And when I made the Old Testament, which I don't have here physically with me, I used the blue color. Because I wanted children to understand that the time of stories of Moses, of Abraham, and other characters of Old Testament is the time of Old Mesopotamia, the time of Old Egypt, which have characteristic color of the blue. And the New Testament is there are stories of ancient Rome, the Roman occupation of Levanta, of the countries in East Mediterranean space. So I used the Pompeian red, and also the red is the color of blood, of heart, of love, of self-victim. So this is my work with color symbolics. Con el Antiguo Testamento, que no tengo aquí de forma física, utilicé el color azul. Quería que los niños entendieran la época de Moisés, la historia de Abraham, de los personajes de este Antiguo Testamento, porque era la época de la antigua Mesopotamia, del antiguo Egipto, y el color para esto sería el azul. Con el Nuevo Testamento está la historia de la antigua Roma, de la época de la ocupación de Roma en diferentes países del este mediterráneo, y el color para Pompeya es el rojo. También el rojo es el color de el corazón, de la sangre, del amor, del victimismo propio, y es una forma de usar la simbología del color. And of course, as you have seen, I used black for Kafka because we accept his message as black, as noir, and also
Prague stories were also black, because most of these stories of the modern history were really sad, very tragical, so I kept everything black. También, como pudieron notar, el color para Kafka es el negro, porque hay que aceptar que el mensaje es negro y la historia de Praga también es negra. Gran parte de esta historia moderna es triste, es trágica, entonces todo va en negro. Hello. Is there any difference between illustrating your own texts and when illustrating the other people, another writer's text? I mean, when you are illustrating your own text, isn't it more kind of difficult to be worrying about the direction of the story and the visual aspect? How do you coordinate those two things? ¿Hay alguna diferencia entre la ilustración de su propio texto con la ilustración del texto de alguien más, de otro escritor? Cuando usted ilustra su texto, ¿hay algo que sea más difícil, algo en lo que se preocupe más? En cuanto a la dirección de la historia y el aspecto visual, ¿cómo se coordinan estas dos partes? Thank you for the question. This is really very important to for me as for illustrator to make a difference between texts which I receive and texts which I write. I started writing later than I started illustrating, and it was quite simple. I felt prepared for that. And when I make my own book, I feel like I built the house. So my text is something like construction. I construct floors, of course, the walls, then I make the roof, and then the rough construction is finished. My manuscript is finished. And then I start placing furniture and pictures and some decorations and carpets inside. So those are my illustrations. Gracias por la pregunta, es muy importante para mí como una ilustradora. La diferencia está en que cuando es mi texto, soy yo quien lo escribe. Perdóname, no puedo leer. Yo empecé a escribir después de que empecé a ilustrar y entonces fue mucho más sencillo, sentí que ya estaba preparada para esto. Cuando es mi libro es como si yo estuviera construyendo una casa, entonces pongo el suelo, pongo las habitaciones, pongo el techo y una vez está terminado, mi manuscrito está terminado. Luego empieza la ubicación de los muebles, de las fotografías, la decoración, los tapetes y esto vendría a ser la ilustración. So when I get the manuscript from somebody, some other author, it's interesting. I feel more free because the work is done, and then I can use my fantasy and my invention, and I can make the furniture, and I discuss with architects of the book. And when I am the author, sometimes when I start illustrating, I am a little bit tired, and also I am binded by my text because I want to say so many things. So I start illustrating maybe too much. So sometimes I say, stop, Renáta, stop and try to take your text like it's from somebody else.
Cuando es con el manuscrito de alguien más, de algún otro autor, es muy interesante porque siento mayor libertad. Es como si el trabajo ya estuviera listo y puedo pasar a utilizar mi fantasía, a inventar, a crear estos muebles, a hablar con los arquitectos del libro. Cuando yo soy la autora, me puedo sentir un poco más cansada cuando voy a empezar a ilustrar y muchas veces me siento más vinculada a ese texto. Entonces hay mucho que quiero decir y empiezo a ilustrar demasiado y llega un momento en el que me tengo que parar a mí misma e intentar tomar el texto como si fuera de alguien más. But it's quite enough. It's pretty practical when I am the author and the illustrator, because when I am in the final part of the work, when we make the graphic design of the work and we prepare it for print, sometimes there are moments when we are too long. And if I have some other writer, it's very difficult to say him, make it shorter. He doesn't like to. But when I am the writer, so I do it because my graphic designer says, make it shorter. Pero también hay algo mucho más práctico cuando yo soy la autora y la ilustradora, porque en el momento final del proceso, en el momento del diseño gráfico, cuando ya estamos listos para imprimir, hay momentos en los que es muy largo y con otro autor, por ejemplo, si se les pidieran que lo volvieran más corto, no les gustaría, pero cuando yo soy la escritora, simplemente los ilustradores gráficos me dicen hay que acortarlo. Hi. First of all, thank you for everything you have showed us, and everything is really beautiful. I am really amazed how detailed your work is. And my question is, when you finish the research and everything, how do you start to illustrate? Do you make sketches or what comes out in the moment? Primero, muchas gracias por todo lo que nos ha mostrado. Encuentro que el trabajo es realmente hermoso y personalmente me siento asombrada por lo detallado que es el trabajo. Mi pregunta es, una vez terminada la parte de investigación, ¿cómo empieza a ilustrarse? ¿Empieza con bocetos o es lo que sale en el momento? I don't make many detailed sketches. I sketch sometimes some historical background or details which I need, for example, jewels or some fashion, but I don't make sketches of the whole composition. Mostly I make the sketch of the whole construction of the book. So I take some sketchbook and then I make a small, small, yes, something like this. Yeah, yeah. Sorry, small. Muchas gracias por la pregunta. Yo no hago bocetos muy detallados. Lo que hago son bocetos de la parte histórica, del trasfondo histórico o de detalles que yo requiera, como por ejemplo joyas o más bien la estructura general del libro. Utilizo un libro de boceto y empiezo a hacer pequeños bocetos. So I prefer to be spontaneous. So and sometimes I feel and I see my pictures in my mind, especially in the morning when I wake up, I see it and I say, yes, I will use red today. I will use red, and there will be a big tree there. So I see it in my mind. Muchas veces
empiezo con lo que siento. Entonces, por ejemplo, en la mañana me despierto y veo una imagen en mi mente y digo, sí, definitivamente quiero hacer un árbol muy grande. Entonces va con lo que llega a mi mente. I think there are no questions. ¿Una pregunta más? Good night, and thank you for what you shared with us. I really think your work is really amazing. I wanted to ask, when you investigate, like, at what point do you know when to stop? At what point do you know when to stop investigating? When do you know, like, okay, it's enough info, let's go and create something? And, like, how do you know how much of that can you fit into an image? Let's say sometimes you investigate a lot, but it is hard to, like, simplify all of it and put it just in one picture, and also to make it like so that you're not maybe confusing someone else who's watching the picture, but to be like assistance to the text rather than telling your own story. Yes, I developed my style mostly to metaphors. If you have... Muchas gracias por buenas noches y muchas gracias por todo lo que compartió con nosotros. Encuentro que el trabajo es asombroso. Mi pregunta va en el momento de la investigación. ¿Cuándo sabe cuándo parar de investigar? ¿Cuándo la información es suficiente? ¿Cuándo es momento de empezar a crear? ¿Cómo se sabe cuánto de esa información se puede poner en una imagen? Que la investigación, por ejemplo, haya sido mucho, cómo simplificarlo para ponerlo en una imagen y también que no sea confuso para alguien más, para quien lo esté viendo, que sea una asistencia al texto en lugar de ser algo que cuente su propia historia. I must say that I use my preparations quite instinctively. I'm speaking about my author books, which I write and illustrate. I always speak about something which interests me. So I think when I find in my studies something which is really interesting and which I did not know, because I'm not a historian, I'm illustrator and author. So when I find something really interesting, I said, yes, it will interest my readers. So I use my instincts. So I cannot describe when I stop. I can give you another advice. If you illustrate some longer book, I have good experience that I start when I have the manuscript. I don't illustrate from the start of the book. I always start in the middle, because my style and also my use of my preparations develops a little bit. So I think it's good when I try my new style in the middle of book, because then the reader won't realize it. When I start chronologically, start illustrating together with the text, then it develops, and I think it can be unpleasant for the reader. Diría que es el usar mi preparación, es algo instintivo. Cuando pienso en mis libros, en los que escribo y en los que ilustro, hablo de algo interesante, algo que encontré mientras estaba estudiando, que no sabía porque no soy historiadora, soy ilustradora y autora, y es algo que encuentro interesante que puede también interesar a los lectores, entonces utilizo mi instinto.
Puedo describir mucho al respecto, pero voy a parar y dar la recomendación de si se va a ilustrar un libro largo. Desde mi experiencia puedo decir que empezando con el manuscrito no empiezo a ilustrar desde el inicio del libro, siempre empiezo en la mitad, ese es mi estilo. Y también es porque a medida que voy ilustrando con mis preparaciones, también estas van desarrollándose. Es bueno empezar en la mitad del libro, porque cuando voy de forma cronológica junto con él, se empieza a unir con lo que va diciendo el texto y en conjunto todo se va desarrollando. De lo contrario, encuentro que es un poco menos placentero para el lector. So I wanted to say, so when you make a big book, start in the middle, start illustrating in the middle, and you will find your way, and you will hide your hesitation in the middle. And when you find your way of work, you jump to the start and then make it strong. So then you can show your brilliant way, and you can surprise and enrich your reader with the brilliant start. So your hesitating will be hidden in the middle. And my second advice is use your instincts. Be spontaneous. Use your instincts, and maybe check your illustration with children before you finish. They will tell you if they understand you. But children really like details. They don't like illustrations which look like their own childish style. Children want to see something which is brilliant. They want to have something great, or not great, but more detailed or perfect. They want to see something perfect because they think that their drawings are imperfect. So that's my advice. Lo que diría es que comiencen en la mitad del libro. Este momento de dudar de sí mismo se puede esconder en la mitad del libro y luego se van a dar cuenta que cuando pasen al inicio del libro va a ser mucho más fuerte. Su trabajo va a ser más fuerte y van a poder mostrar toda esta brillantez que tienen. Van a sorprender o enriquecer al lector. Entonces empiecen por poner estas dudas en la mitad. La segunda recomendación es utilizar su instinto. Siempre es importante, usen su instinto. También pueden poner a prueba las ilustraciones con niños antes de que estén terminados. Los niños les van a dejar saber si lo entienden. A ellos les gusta ver muchos detalles. No les gusta que la ilustración sea como del estilo de ellos mismos, quieren ver algo grandioso, algo muy detallado, algo perfecto. Buscan perfección porque creen que sus propios dibujos son imperfectos. Bueno, un aplauso para Renata y para ustedes también por haber asistido esta noche. Para Fernanda por su rapidez mental para pasar de un idioma a otro y también muchas gracias a Juan por la transmisión por YouTube. Los esperamos de nuevo en Casa Tragaluz y Renata de nuevo muchas gracias. Thank you so much. Hasta pronto.